welcome again. Dara, are you all set? Yeah, we are just getting live. Okay, just give me a excellent. minute. Yeah, just done the warm up. Is there many people waiting? Do we know, Dara? No, not as of now. No. Okay. Okay, that's fine. It's because the weather and there's so many events and things happening, so it's hard for people to. But we always notice that a lot of you catch up on YouTube as well, which is quite useful, and some of you use it for recap too. So that's good. So let me once again welcome, and Dara, over to you for this very exciting topic of ChatGPT. And if you could explain how it fits in under AI, and so people are a little bit clearer, and then if there are other aspects as well. So let's begin when you're ready, Dara. Yeah, I'm just starting with the poll question first. So Excellent. everybody Yeah. just have a look on your Yeah, screen. that's a very good idea, because some people said they didn't know what it is. So it'll be good, yeah. So the first polling question, have you heard about artificial intelligence, AI or ChatGPT? Some of you will have, because we did it last week. So if you could just answer yes or no, that will help us to gauge the sessions. And also, did you download the second polling question? You've just got to highlight on your computers and yes or no. Did you download ChatGPT app? I know some of you tried, quite a few people, and some may not have, and some are still wondering what it is. So that's fine. So whoever's done it, and then there's a third one as well. Whilst the third one is coming up, let me welcome our new members, because I know many of you are sharing links with your own groups. So anyone who's new to our mobile apps team and the sessions, a very, very warm welcome to you. So we hope you learn. That is what it's about. And at the same time, we can share what we're learning. And you'll find Dara, our tutor, is second to none. So both in Gujarati, in Android, in Apple, and in English as well. So we used to have someone in the chat, but I think Viral is busy today. So we might not have anybody manning the chat, but that's fine. We can just go along as the session goes. So Dara, shall we have all the output of the polling in the end? And are you putting up the third question? Yeah, it's already there. All the three questions are already there. Oh, okay. So the third one, I didn't get it, sorry. You can just scroll it down. People are answering on it. Okay. Already 82% people have already answered. So people are learning how to answer the polling question as well. So that is something positive thing that we have seen after the big break. Excellent. Good. So whilst people are doing the polling, the ChatGPT app link is also in the chat. So if you haven't downloaded, then please feel free to download. So both for Android and iPhone, Dara is good. And our YouTube link, if you have friends who may not be okay with link, can use YouTube. So you can forward that link as well and use it later. So all that is in our chat. Okay, from here now on, I'm ending the polling so we can just share the results, what people are saying. Excellent. Yeah, yeah, so I've just ended the thing and we can now see the results. Vitamin, can you see the results? Yes, yes. Also, that's excellent, people, since we've done it, I think, or before. So that's a good, because when we did it on our WhatsApp groups, very few people, it was half and half. So that's a lot more progress and improvement. Did you download chat? Okay, again, that's good. Just under half. 50%, yeah. Indeed. So that's good score as well. And have you used chat? Yeah, okay. So 14%, not a bad start. So for the remaining 86%, this is your session today. So Dara, go for it. Okay. So welcome once again to our mobile app learning sessions. I welcome everywhere on the behalf of the sponsors and Smita Ben as well. So she has already given us an enlightenment of what we are going to do today. We are going to learn the ChatGPT. We have already learned about AI. Last week, આપણે થોડું AI ને કર્યું હતું. So we understood what is AI, what are the advantages of it, how we should be using it so that
we can get the fruitfulness of using AI, how it is dangerous for ourselves and how fruitful it is. As we see, everything has two coins, positive bhi hoy and negative bhi hoy. So negatively કઈ રીતે બચવું એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, so that we can take the advantage of the positiveness of one thing. Okay. Before starting, मैं already આપણા chatમાં we have already put the link for downloading the ChatGPT app. ઓબ્વિયસલી ફર્સ્ટ મારી પાસે આજે બી એક થોડીક પીપીટી છે જેના ઉપર આપણે થોડુંક વર્ક કરીશું અને જોડે જોડે આપણે થોડું પ્રેક્ટિકલી બી આજે જોઈશું. ચેટ જીપીટી ડાઉનલોડ કરી અને બધું જ કરીને જોઈશું. એક રજની મેડમનો એક there is a message is there કે she is saying that it says that in iPhone it should be iOS 16.1 and above to download the chat GPT. Yes, there can be a version problem as well. કે there is a possibility કે તમારું version અગર below 16 હશે, iOS 16 ની નીચે હશે, so there is a possibility you might not be able to install the ChatGPT app. In that case, if you have another phone which contains Android or something like that, then you can do it in that phone as well. In case you don't have anything, what you can do is you can just relax and see, because આપણે screen તો sharing કરીએ જ છે. Maybe કદાચ તમે practically implement ના કરી શકો. Later on when you get a new phone or તમારા કોઈ friend નો phone હોય એમાં તમે try કરી શકો છો. We already have the YouTube links as well. Okay. So coming back to what we did last time. So first હું એક કામ કરું. First I'll start with the last time PPT once again. I'll just take a very fast recap of what AI and then how AI started with ચેટ જીપીટી. કેમ આપણે એઆઈ પહેલા સિલેક્ટ કર્યું અને એઆઈ કઈ રીતે યુઝફુલ છે ચેટ જીપીટી ની અંદર, એ જ વસ્તુ આપણે જોઈએ છે. So if you remember this PPT last time, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ આ PPT જોઈ હતી કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કઈ રીતે રોબોટ્સ વર્ક કરે છે. વી ઓલ્સો હર્ડ, I also gave some examples કે કઈ રીતે અત્યારના લેટેસ્ટ ડિવાઇસીસ એઆઈ આપે છે. વી ટોક્ડ અબાઉટ એસીસ કે કઈ રીતે એસી તમારું સ્ટાર્ટ કરે છે. Okay, while I was giving this session and after our session on that day only, Saturday only, as usual, while sleeping, I was just Instagramming myself and I found a reel where it says that Samsung is going to launch a revolution in AI with all the devices of Samsung. Samsung washing machine, Samsung freeze, Samsung microwave, and what else comes for Samsung? TV, everything. બધું જ તમારા ફોનથી તમે કનેક્ટ કરીને બધું જ મેનેજ કરી શકશો. ઓકે, સેમસંગ વોશિંગ મશીન કેન મેનેજ યોર ક્લોથ્સ. તમારે ખાલી કહી દેવાનું કે કયા ટાઈપના ક્લોથ્સ છે, એ ઓટોમેટિકલી બધું સિલેક્ટ કરી નાખશે. What kind of detergent you are going to use, you just have to give that details and then your washing machine will start automatically and stop automatically. For Samsung Freeze, what they have done, it's very good. If I'll able to get that particular link, I'll share with the group 100%. કે Samsung Freeze itself has all the details કે તમે કયા કયા fruits છે સબ્જી અંદર પડ્યા છે. It will show you on the screen of the freeze door. And even if you want to get some recipe, it will give you the recipes as well. And whenever you want to prepare one recipe, it will get ready all the fruits and vegetables from the refrigerator and give you the one required for the recipe. એટલે ઓટોમેટિકલી ફ્રીજમાંથી તમારી સબ્જી બધી બહાર આવી જશે. તમારે જે રેસીપી સિલેક્ટ કરશો એના માટે જેટલી તમારે બનાવવા માટે જોઈશે એ. So that is all about artificial intelligence and AI. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કઈ રીતે કામ કરે છે. ઇટ ઇઝ લાઈક અ હ્યુમન કાઇન્ડ ઓફ કમ્પ્યુટર જે પ્રોસેસ લર્નિંગ કરે છે, પરસિવિંગ કરે છે, રિઝનિંગ કરે છે, જસ્ટ લાઈક હ્યુમન. આપણે હ્યુમન જે રીતે વાત કરીએ છીએ એવી રીતે જ રોબોટિક્સ આપણે જે જોઈએ છે, that is what AI is about. We also learned about how machine learning is dependent on it, obviously, કારણ કે machines જ છે એટલે પહેલા એ લોકોને લર્નિંગ આપણે શીખવાડવું પડે and then only we can work on them. We saw some examples of the chatbots, e-commerce, navigation, facial recognition for attendance and all those stuff, or detecting ઘરના security system માં બી તમે use કરી શકો કે કોણ આવ્યું છે. It will pronounce the name of the particular person. Vehicle autonomous Tesla car, I don't know how many of you are having, but I hope કે તમારા UK માં વધારે દેખાતી હશે અમારા ઇન્ડિયા કરતા. So automation on vehicles, everything we have seen, these are all the various things where we can use the AI. We also learned about Sophia, the first human robot. Yeah, we saw a look of how it looks and how it really looks like a human. બરાબર છે? So that is Sophia. Problems. કયા કયા problem solve કરી શકે છે? Security, healthcare, research, transportation, આ બધા જ વસ્તુમાં AI will be helpful to us. Advantages of using, again, same medical, customer service, recommended systems, image and facial recognition, બધી જ જગ્યાએ તમે એને યુઝ કરી શકો છો.
ડિસએડવાન્ટેજીસ બી આપણે જોયા હતા. પ્રિવસી કન્સર્ન્સ છે, સિક્યોરિટી રિસ્ક છે, સમટાઇમ્સ ધ ડિસિઝન્સ કેન બી બાયસ ઓર ડિસ્ક્રિમિનેશન, લેક ઓફ ટ્રાન્સપરન્સી છે. Then there is a dependent, આપણે જે ડિપેન્ડન્સી છે એ ડિપેન્ડન્સ ઓન એઆઈ. Then there is a job ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, એટલે કે માણસોની જોબ નથી રહે અને મશીનો એ કામ કરવા માંડે, તો આપણે એઝ અ હ્યુમન આપણી જોબ્સ જે છે એ ઓછી થઈ જાય, રાઈટ? કારણ કે મશીન આપણું કામ કરવા માંડે તો લોકોને જોબ્સ મળવાનું ઓછું થઈ જાય ઇકોનોમીમાં. That is going to create a problem in the economy. Okay, how can we use AI responsibly? The first thing, કે put people first. પહેલા સૌથી પહેલા માણસો ઉપર વિશ્વાસ કરો, then you depend on machines. Consider the data and the privacy goals. Obviously, we have to consider our privacy as well. We should minimize unintended bias. We should see કે આપણે bias ના થઈએ. Apart from that, there is a transparency, કે જે બી કંપનીઝ યુઝ કરતી હોય એ બધી ટ્રાન્સપરન્સી આપે આપણને, કે આપણો ડેટા કઈ રીતે યુઝ કરે છે, કેટલો યુઝ કરે છે અને to what extent. So there should always be a transparency of how the security is going to be there when we are using AI with a particular device or technology. Okay. So that is what we did last time, કે AI ઉપર આપણે આટલું બધું we understood કઈ રીતે work કરે છે, advantages and everything. Now AI, it's not only on machines. હવે સોફ્ટવેર બેઝમાં બી AI નો વધારે યુઝ થાય છે. સોફ્ટવેર બેઝ મતલબ what? The first thing that we comes to our mind will be ChatGPT. We have also there was also one question, કે what is the difference between Google search and ChatGPT search? Okay. There is a disturbance. I'll just mute everyone. Okay. So I have muted everyone. If anybody needs to speak, needs to unmute themselves. Okay, so we were talking કે how AI is coming with our software base. હવે સોફ્ટવેર બેઝમાં AI is like a companion to us. આપણો એક companion બની જશે ChatGPT, કે આપણને તમને કંઈ બી ના આવડતું હોય તો you go and ask me, or you go and ask your son, your daughter or your grandchildren. તમે કોઈને બી આપો, પણ તમારે તમારા માટે એક સાથી જોઈએ, તો that સાથી, that friend, that companion will be in the form of ChatGPT. ChatGPT ને તમે કોઈ પણ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકો. You can type those questions, you can speak those questions, અને એ તમને એની પાસે જેટલી બી નોલેજ હશે એના બેઝ ઉપર તમને કરેક્ટ આન્સર આપી દેશે. So that is what ChatGPT. ChatGPT is a kind of a robot. રોબોટ જ છે જેની પાસે બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે. તમે એને જે બી ક્વેશ્ચન પૂછશો એ તમારું એ આન્સર એ ફોર્મેટમાં આપશે. બસ ખાલી એટલો જ ડિફરન્સ છે કે એ લાઈવ મશીન જેવો નથી દેખાતો, એ સોફ્ટવેર ફોર્મેટમાં છે. સોફ્ટવેર ફોર્મેટમાં હોય એટલે આપણા ફોનમાં, આપણા લેપટોપમાં ક્યાંય બી આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ. So that is what ChatGPT is. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન એનું જોયું ChatGPT નું. So let me start today with our ChatGPT PPT as well. So we will do a ChatGPT PPT and we'll see, understand કે ChatGPT કઈ રીતે છે, કઈ રીતે કામ કરે છે. આપણે એને ડાઉનલોડ બી કરીશું અને એનાથી આપણું કામ આપણે કઈ રીતે નીકાળી શકીશું એ બી આપણે જોઈશું. We shall see what kind of answers and how the answers are given by ChatGPT to us. Okay, so I'm sharing my screen with you now. Okay. Okay. Let us start with introduction to ChatGPT. આપણે last time ChatGPT પાસે બી એનું introduction માંગ્યું હતું. Those who have attended the last session એ લોકોએ જોયું હશે કે how I asked ChatGPT a few questions, કે ભાઈ explain what is ChatGPT to me, or you know how this ChatGPT works. તો એ બધા જ questions આપણે એને પૂછ્યા હતા. So here today again we are seeing what is ChatGPT, કોણે ChatGPT બનાવ્યું છે અને કઈ રીતે ChatGPT આપણે યુઝ કરવાના છે. ChatGPT ના બી પોતાના ટર્મિનોલોજીસ છે, થોડા વોકેબ્યુલરી છે એની બી, થોડા વર્ડ્સ છે જે એનામાં બી યુઝ થાય છે. તો આપણે એ બી સમજીશું કે કયા કયા વર્ડ્સ છે. તો જ્યારે બી આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ તો we will always get a hint કે what does it say. ChatGPT is an AI model developed by OpenAI. OpenAI એ કંપનીનું નામ છે. આપણે કઈ લાસ્ટ ટાઈમ બી જ્યારે મેં તમને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે એપલ સ્ટોરમાં આપણે જ્યારે ChatGPT ડાઉનલોડ કર્યા હતા
તો ત્યાં મેં કીધું તું ત્યાં નીચે કંપનીનું નામ લખ્યું હશે, ઓપન એઆઈ, ધેટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ અ કંપની, ડેવલપ્ડ બાય ઓપન એઆઈ, સ્પેસિફિકલી ડિઝાઇન ફોર નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગ ટાસ્ક. એટલે કે તમારે તમારી લેંગ્વેજમાં કોઈ પણ ટાસ્ક કરાવવા હોય ChatGPT પાસે, તો તમે એક ટાસ્ક એની પાસે કરાવી શકો છો. ફિઝિકલી નહીં, પણ સોફ્ટવેર બેઝ ઉપર. એટલે બેઝિકલી આસ્કિંગ સમ ક્વેશ્ચન એન્ડ ગેટિંગ સમ આન્સર્સ ઓન ઇટ, સમ એક્સપર્ટ આન્સર્સ ઓન ઇટ. It belongs to a class of models known as generative pre-trained transformers. આ GPT નો ફૂલ ફોર્મ છે. જનરેટિવ પ્રી-ટ્રેન્ડ ટ્રાન્સફોર્મર્સ. પ્રી-ટ્રેન્ડ એટલે એને પહેલેથી બધું કહેવામાં આવ્યું છે, એટલે પહેલેથી એની આખી ટ્રેનિંગ થયેલી છે. ટ્રાન્સફોર્મર્સ એટલે આપણાને સમજ પડે એ ભાષામાં ટ્રાન્સફોર્મ કરી અને આપણને આપશે. Generative એટલે કે it will generate that answer for us. Whatever training it has taken, it will generate an answer for us, transforming the answer in a format that we can understand. It belongs to a class of models known as generative pre-trained transformers capable of understanding and generating human-like tests. આપણે જે ભાષામાં સમજવું હોય એ ભાષામાં બી એ કામ કરી શકે. It can work in different languages also. Right now it is in a testing phase in different languages. પણ બેઝિકલી ઇંગ્લિશ તો એ સબ્જેક્ટ છે. એના સિવાય મોસ્ટ ઓફ બધી લેંગ્વેજીસ, જે આપણે લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેટર્સ કર્યા હતા, ગૂગલ લેંગ્વેજ ટ્રાન્સલેટર્સ, એ બધું હવે ChatGPT ની અંદર આપણે આવી જશે. Okay. How does ChatGPT work? ChatGPT work on a technique called deep learning. Deep learning એટલે શું? એ એની જાતે જ બધું લર્ન કર્યા કરશે. Deep learning. When you ask one question, it will search in itself કે મારી પાસે આ question નો answer છે કે નહીં. If it is not there with him, then it will try to search and try to tell all the things that what are the questions it has been asked. એના જે ડેવલપર્સ છે એની પાસે બધો જ ઇન્ફોર્મેશન હોય કે ChatGPT માં કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાયા, ChatGPT કેટલા ક્વેશ્ચન આન્સર કરી શક્યું, કયા ક્વેશ્ચન આન્સર ના કરી શક્યું, એના બેઝ ઉપર એને નવો ડેટા પ્રોવાઈડ કરવાનો, એમાંથી એને ડીપ લર્નિંગ કર્યા જ કરવાનું. ડીપ લર્નિંગ એટલે એક ટોપિક પરથી બીજી ટોપિક ઉપરથી ત્રીજી ટોપિક ઉપરથી ચોથું, એવી રીતે ડીપ અંદર હાયરાર્કી જયા જ કરે જ્યાં સુધી એને આખું બેઝિક ખબર ના પડી જાય ત્યાં સુધી. તો ઇટ વર્ક્સ ઓન ડીપ લર્નિંગ where it learns pattern and relationship in data through layers of neural networks. બરાબર, આ નેટવર્કિંગ એક ટાઈપનું એ કરે એક ટોપિક ઉપરથી. સેકન્ડ, આપણે નહીં પૂછતા કે નાના છોકરાઓ હોય તો કેવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે કે બાબા આ શું છે, પછી તમે બેઝિક આન્સર આપો કે આ છે, તો પછી આ કેમ આવી રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડીપ લર્નિંગ. કે એક ટોપિક ઉપરથી when you start with 3 to 4 questions and try to get more answers from that thing, that is called deep learning or it's called the neural network. કે એક પરથી બીજું નેટવર્ક ગયું, નેટવર્ક પરથી અહીંયા પછી આપણને ખબર પડે કે આ બધું કનેક્ટેડ છે. સપોઝ છોકરાને કહીએ કે આગમાં હાથ ના નખાય, એટલે કે પહેલા શું છે, તો કે આગ છે, તો કે એમાં હાથ હું ચેક કરું, તો આપણે કહીએ ના નખાય, તો કે કેમ ના નખાય, તો કે ઇટ ઇઝ હોટ. Then also he will put his hand inside, he will see it is hot and then only it will learn કે હા ભાઈ we should not put our hand in fire otherwise we'll get burned. હવે બંધ થઈ જઈએ તો શું કરવાનું? So that is the new thing in the networking કે બંધ થઈ ગયા પછી આઈસ અપ્લાય કરો, ઠંડા પાણીમાં હાથ નાખો, that is what they learn. કે જ્યારે બી હાથ ગરમ થઈ જાય કે હાથ કશે દાટી જઈએ એટલે આ વસ્તુ આપણે કરવાની. That is how the deep learning goes on and on. The same way humans learn. આપણે બી એવી રીતે લર્ન કરીએ છીએ. આપણે એક માંથી 10 ક્વેશ્ચન પૂછતા જ હોઈએ છીએ. When we are small, when we are big, when we are in our older stage, આપણે દર ફેરી કંઈક ને કંઈક શીખતા હોઈએ છીએ and every time we are asking more and more questions. It is pre-trained on a vast amount of text data from the internet which enables it to understand and generate human-like responses. બરાબર છે, એની પાસે બહુ જ બધો ડેટા પડ્યો છે. ડેટા એટલે શું ખબર છે? ચોપડા એને આપી દીધા છે. એને બધું એની પાસે આખું એની મેમરી ફૂલ છે, એની પાસે બહુ બધો ડેટા છે. બરાબર, હવે તમને હું આટલી મોટી મોટી બુક્સ બધું આપી દઉં તો તમને એક જ બધું આવડી જાય? ના આવડે. બરાબર, પણ એ ChatGPT છે, કમ્પ્યુટર છે, એને બધું જ આવડે. એ બધેથી બધું સર્ચ કરી શકે, ત્યાંથી લાવી શકે, એના ઉપરથી આન્સર જનરેટ કરી શકે અને તમને પ્રોપર વ્યવસ્થિત ફોર્મેટમાં આન્સર આપી શકે. That is the difference between human and computer. બરાબર છે. આપણને આપણી જે મેમરી છે એ થોડી ઓછી છે, ફિક્સ મેમરી છે. આપણે થોડુંક જ એક વખત અત્યારે આ ભણતા હો તો આટલું જ તમને આવડે. બરાબર, આજે આ શીખવાડીશ તો લાસ્ટ ટાઈમ જે શીખવાડ્યું એ થોડું ભૂલી જશો. બરાબર, કારણ કે આપણે ધીમે ધીમે મેમરીમાં થોડું રહેતું હોય છે. પણ that is the main difference between human and machine. Machine has a vast memory. એની પાસે મેમરી બહુ જ છે, એ બહુ જ ડેટા સ્ટોર કરી શકે છે. કેમ કે લાઈક તમારા ફોટોસ તમે જોશો, આજથી 10 વર્ષ પહેલાના ફોટો બી તમારી પાસે હશે. તમે ભૂલી ગયા છો કે આ ફોટો ક્યાં લીધો હતો, પણ તમારી મેમરીમાં બતાવશે કે તમે આ ફોટો શિમલા ગયા હતા ત્યારે લીધો હતો, કે યુકેમાં કશે બીજી જગ્યાએ XYZ જગ્યાએ ગયા છો ત્યારે તમે આ વસ્તુ લીધી હતી.
So that is what the main difference between a machine and a human. તો એવી રીતે ChatGPT પાસે બી બહુ જ બધો ટેક્સ્ટ છે, ડેટા છે, બહુ જ બધો છે. બધો ડેટા એને એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી. એ એની જાતે જ એમાંથી શીખે છે અને એના પર ઉપરથી જનરેટ આપણા જે રિસ્પોન્સીસ છે એ રિસ્પોન્સીસ એ જનરેટ કરે છે. ઓકે ઓકે, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. પહેલા આપણે આ લઈ લઈએ અને પછી આપણે પ્રેક્ટિકલી ડાઉનલોડ કરીશું અને ઇન્સ્ટોલ કરીશું અને પછી એના ઉપરથી આપણે એના પ્રોમ્પ્ટ શીખીશું. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ChatGPT વોકેબ્યુલરી. વોકેબ્યુલરી એટલે તમારે સમજવાનું કે આ બધા વર્ડ હું યુઝ કરીશ, કે યુઝ ધીસ પ્રોમ્પ્ટ, પ્રોવાઇડ ધીસ ઇનપુટ, then try to get the training, or whether it is a fine tuning થયું કે આ થયું કે તે થયું, તો તમને એના વોકેબ્યુલરી ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રોમ્પ્ટ એટલે શું. હું એમ કહું કે એને પ્રોમ્પ્ટ આપો તો તમે આમ વિચારજો કે પ્રોમ્પ્ટ એટલે શું. ધરામ એને આવું તો કશું કીધું નથી. તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કોઈ બી ટેકનોલોજી કે કોઈ બી લેંગ્વેજ નવી ભણો એટલે એમાં દરેક વસ્તુનો મિનિંગ શું છે એ તમારે સમજવો પડે. તો ફર્સ્ટ vocabulary word that we are going to use over here in ChatGPT, જે બહુ જ બધી વાર ઓલવેઝ આની જરૂર પડશે જ, that is called the prompt. The text or command that the user presents to the model in which ChatGPT will respond to in order to start a conversation or receive information. એટલે તમે જે કામ એને કીધું હોય કે ભાઈ અત્યારનું ટેમ્પરેચર શું છે એ લાઈને આપ, તો એ તમારો કમાન્ડ કહેવાય. ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર રાઇટ નાઉ ઇન UK. તો એ મને અત્યારે ટેમ્પરેચર કહેતા યુકેમાં શું છે. It can be in the form of a text, it can be in the form of a command. ટેક્સ્ટ કાં તો તમે કંઈ એને પૂછતા હો, કાં તો તમારે કંઈ એની પાસેથી જાણવું હોય, કાં તો પછી તમારે એને કંઈ કમાન્ડ આપવો હોય કે ભાઈ, કાં તો ભાઈ તમારે એને કંઈ શીખવું હોય એની પાસેથી કે ભાઈ મારા ફોનમાં આ પ્રોબ્લેમ છે તો આના માટે હું શું કરું. તો whatever you write it in the form of a text, you give a order to it. તો એ જે તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, જે લખો છો તમે, in order to start a conversation or receive some information, કે તમારે એના ઉપર આન્સર જોઈએ છે, એ જે તમે લાઈન લખી એને શું કહેવાય? પ્રોમ્પ્ટ. Prompt can be example. હમણાં આપણે સ્મિતાબેને કીધું, I just asked ChatGPT, how is the weather in UK today? So that is a prompt. UK માં અત્યારે weather કેવું છે? That is a prompt. Or you say, I want to secure my phone. I want to add a lock system security to my phone or a pin security to my phone. How can I do it? I have an iPhone. Can iPhone download ChatGPT? So the questions say these are all the prompts. Whatever questions or whatever text or whatever commands you give to ChatGPT, that are all known as a word term prompt. Second we have is, okay, I think there is some disturbance again. We'll just mute everyone once more. Okay. So Dara, in simple terms, a prompt is like a question. So so depending on how you enter the question, a lot of the times the saying is garbage in, garbage out. એટલે તમે જો સરખું ના પૂછો તો એ તમને સરખો જવાબ નહીં આપે. એટલે તમારે કેવી રીતના, અને that will come with practice. Okay, so of course prompt is the ideal technological term for this, but in simple terms for now, many of you who are new to us and ChatGPT, just say the question, how you ask, what you ask. Okay, so you are understanding basics for now. Okay, Tara, we'll move on to the next one. The next one is the input. The text or message that the user type or speaks to ChatGPT, which the chatbot uses to generate a response. It is same like prompt, but તમે એને input આપો કે ભાઈ કયા ફોર્મેટમાં તમારે જોઈએ છે. I have an example of this as well. તો આપણે જોડે બીજી સ્લાઇડનું એક્ઝામ્પલ બી કરીએ. So you see in this particular example, હું એને થોડુંક zoom કરી દઉં છું. I'll start with the first one. Yeah, just a second. Is there a thing where we can zoom it? No, we don't have that. I think, yeah. Okay, can you see my cursor? Can you see that cursor? Yeah. Just a second. Dara, we are able to widen it on our own screens and we can see the cursor. Okay, that's great. Okay, so here when you see,
I have given a prompt to ChatGPT. Let's play a game. Act as a talented entrepreneur with IQ level of Elon Musk, Einstein, Tesla combined. I will be asking you many business questions. You have to answer all of them. So here, સૌથી પહેલા prompt શું કહેવાય? તો let's play a game. That is called a prompt. તમારે કીધું કે તમારે શું કરવાનું છે. તમે બીજી જતી કહ્યા કે આપણે ગેમ રમવાની છે. Okay. Then there is this input. એમાં કેટલી સિલેક્ટ ડીશ છે. તમારે કીધું કે તમારે શું બનવાનું છે, તારે શું બનવાનું? તો કે તારે એક એન્ટરપ્રિન્યોર બનવાનું. એન્ટરપ્રિન્યોર જેની આઈક્યુ લેવલ એલોન મસ્ક જેવી હોય, આઇન્સ્ટાઈન હોય, તું એવી રીતે તારે મને આન્સર આપવાનો. જેમ કે મારી સામે એલોન મસ્ક બેઠો છે અને એ મને જવાબ આપે છે, કે આઇન્સ્ટાઈન બેઠો છે અને આઇન્સ્ટાઈન મને જવાબ આપે છે. અને હું તને બહુ બધા ક્વેશ્ચન પૂછીશ, એટલે મેં એને બુદ્ધિ આપી. આઈ ગેવ હિમ ઇટ સમ બ્રેન કે યુ હેવ ટુ એક્ટ લાઈક આઇન્સ્ટાઈન ઓર યુ હેવ ટુ એક્ટ લાઈક ટેસ્લા ઓનર or you have to act like Einstein. And I'm saying you have to give me all the answers that I'm asking you. તો એ સ્કીપ ના કરી શકે, એને મને બધા જ આન્સર આપવાના. સો આઈ હેવ માય કી પ્રોમ્પ્ટ, આઈ હેવ ગિવન ઇટ સમ બ્રેન કે તમારે કયું મગજ યુઝ કરીને મને જવાબ આપવાના છે. એન્ડ આઈ હેવ ગિવન ધ ઇનપુટ કે who he has to become and how many answers he has to give me. તો આ એક આખો પ્રોમ્પ્ટ થયો કે જેની અંદર આ બધી વોકેબ્યુલરી આવી ગઈ કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોમ્પ્ટ, વોટ ઇઝ ધ ઇનપુટ. એ ઇનપુટ મેં એવું કીધું કે તારે તારી બુદ્ધિ કોના જેવી રાખવાની? આઇન્સ્ટાઈન જેવી બુદ્ધિ રાખવાની. દેટ ઇઝ વોટ આઈ ટોલ્ડ હિમ. લાસ્ટ ટાઈમ અગર ઇફ યુ એવરીબડી રિમેમ્બર ઇન અવર લાસ્ટ સેશન, મેં એવું પૂછ્યું હતું કે મને એક્સપ્લેન ચેટ જીપીટી એઝ ઇફ આઈ એમ અ 5 year old child. એટલે તારે એવું સમજવાનું કે સામે 5 વર્ષનો તારો છોકરો ઉભો છે અને તારે એને સમજાવવાનું છે. તો દેટ ઇઝ વોટ ધ ઇનપુટ ઇઝ. વી કેન કન્ફ્યુઝ બિટવીન પ્રોમ્પ્ટ એન્ડ ઇનપુટ. તમે એવું કહેશો કે ભાઈ ટેક્સ્ટ અને મેસેજ અને ટેક્સ્ટ ઓર કમાન્ડ, હવે સરખું તો ધરે આપણે જે લખીએ એને પ્રોમ્પ્ટે કહેવાય અને આપણે જે લખીએ એને ઇનપુટે કહેવાય. એકદમ માઇન્યુટ ડિફરન્સ છે. પ્રોમ્પ્ટ મતલબ આખું જે લખ્યું દેટ ઇઝ અ પ્રોમ્પ્ટ. પણ એની અંદર જે તમે ઇનપુટ આપો કે ભાઈ તારે આ બનીને તારે જવાબ આપવાનો છે, કે ભાઈ તારે સામે આવો વ્યક્તિ ઉભો છે તારે એના ફોર્મેટમાં જવાબ આપવાનો છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ઇનપુટ. The text or message that the user types or speaks to ChatGPT, which the chatbot uses to generate a response. એની ઉપરથી ChatGPT ડિસાઇડ કરશે કે મારે કઈ રીતે જવાબ આપવાનો છે, શું જવાબ આપું એને હું. ઓકે, તો તમે એક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ તરીકે જવાબ આપવાનો છે, કે સામે એક નાનો છોકરો ઉભો છે એને જવાબ આપવાનો છે, કે સામે એક એલ્ડરલી પર્સન છે કે જે પહેલી વખત આ યુઝ કરે છે એને જવાબ આપવાનો છે. એ તમારે એને થોડુંક વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપવી પડે. સેકન્ડ, training. The process of teaching a machine learning model like ChatGPT to perform a specific task by exposing it to a large amount of data. એટલે ઘણી વખતે આગળ શું થશે કે એ ChatGPT બી આપણને સામે ક્વેશ્ચન પૂછશે. તમે એમ કહો કે ચલો XYZ, we can take an example of it. We will take an example like see suppose મારે કંઈક મારી વેબસાઇટ માટે કે કશા માટે મારે કંઈક કન્ટેન્ટ લખાવો છે. તો એ મને સામે પૂછે કે તમારો બિઝનેસ શેનો છે? ટેલ મી વોટ ઇઝ યોર બિઝનેસ. ઓકે, પછી કહેશે કે તમારે કઈ એજના કસ્ટમરને ટાર્ગેટ કરવા છે. તો આઈ હેવ ટુ ડિફાઇન ધ એજ ઓફ માય કસ્ટમર્સ એઝ વેલ. પછી મને સામે એવું પૂછશે કે ઇટ રિક્વાયર્સ સમ ટ્રેનિંગ, ઇટ રિક્વાયર્સ સમ ક્વેશ્ચન આન્સર બેઝ ઓન વિચ કે એ તમને જવાબ આપી શકે. જેમ મને સ્મિતાબેન કહે છે કે ધરા આપણે આવી રીતે લેક્ચર કરવા છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ વેન શી મેટ મી, શી ટોલ્ડ મી કે આઈ વોન્ટ ટુ કન્ડક્ટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સેશન જેમાં આપણે મોબાઈલ શીખવાડીશું. તો મારો પહેલો ક્વેશ્ચન હોય કે સ્મિતાબેન કેવી ટાઈપની ઓડિયન્સ હશે? તો સ્મિતાબેન ટેલ્સ મી કે ઓડિયન્સ વિલ બી અબાઉટ કે જે લોકો એલ્ડરલી પીપલ છે, 50-60 પ્લસ કરી દીધા છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ મોબાઈલ યુઝ કરે છે ને એવા લોકોને. ઓકે, તો મેં પછી નેક્સ્ટ પૂછ્યું કે કઈ લેંગ્વેજમાં જોઈશે આપણે? ઇંગ્લિશ જ કમ્પલસરી? તો સીતાબેન વોઝ લાઈક યુ કેન ગો મિક્સ ઓન ઇટ. ઓકે, ધેન માય નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયો મોબાઈલ આપણે શીખવાડો છે? એન્ડ્રોઈડ શીખવાડો છે કે આઈફોન શીખવાડો છે? તો જેવી રીતે મને ટ્રેનિંગની જરૂર પડે ટુ ગીવ અ રિસ્પોન્સ ટુ યુ ગાઈઝ, એવી રીતે ચેટ જીપીટીને બી ટ્રેનિંગની જરૂર પડે સો દેટ કે એ તમને પ્રોપર તમારે જે વસ્તુ જોઈએ છે એના બેઝ ઉપર આન્સર આપી શકે. So that is called second term, that is called training. The last one is called the term fine tuning. The process of further training a pre-trained machine learning model like ChatGPT on a smaller data set to adapt it to a specific task or a domain. એટલે કે ફાઇન ટ્યુનિંગ એટલે પર્ટિક્યુલરલી એને ખાલી તમારા ટોપિક વિશે જ એને કટ ડાઉન કરી દેવાનો, બીજા કોઈ બી ટોપિક એની અંદર એડ ના થવા જોઈએ. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફાઇન ટ્યુનિંગ. એના બી આપણે એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈશું. Give the training and a fine tuning is almost hand in hand. Similarly, prompt and input are also hand in hand.
પણ એ બધામાં there is a thin line of difference. જે ડિફરન્સ આપણે 2-3 પ્રોમ્પ્ટ શીખીશું તો જ આપણને એ સમજ પડશે. I will help you with the second example as well. આ બાજુનું તમે જુઓ, બાજુની જે ઇમેજ છે, સેકન્ડ ઇમેજ, એમાં મેં લખ્યું છે give me the days of the week in English, Greek and Dutch and format it as a table. એટલે મેં એને પ્રોમ્પ્ટ આપ્યું કે મને ડેઝ ઓફ વીક જોઈએ છે, મંડે, ટ્યુઝડે, વેડનસડે, થર્સડે. જોડે જોડે મને શું જોઈએ છે? એને 2 લેંગ્વેજમાં જોઈએ છે, 3 લેંગ્વેજમાં, ઇંગ્લિશ, ગ્રીક અને ડચ. અને મેં એને ફાઇન ટ્યુનિંગ કરવાનું કીધું. શું ફાઇન ટ્યુનિંગ કરવાનું કીધું? કે ભાઈ તું એને મને ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં આપ, એટલે મને ઇઝીલી કમ્પેર થાય. તો આઈ કેન ઇઝીલી કમ્પેર મંડે, જે ગ્રીકમાં છે એ બી આપેલું છે અને ડચમાં છે એ બી આપેલું છે. મંડે ઇન ડચ આઈ થિંક આઈ કેન પ્રોનાઉન્સ ધેટ. આઈ ડોન્ટ નો ગ્રીક, બટ ઇટ્સ સમથિંગ લાઈક મેન્ડેગ. That is Monday in Greek. Okay. So this is called fine tuning. Fine tuning એટલે એ ઓલરેડી ટ્રેન્ડ છે, એને ખબર છે કે ઇંગ્લિશમાં, ગ્રીકમાં, ડચમાં કઈ રીતે લખવાનું છે. પણ મેં એને કીધું કે તું મને કઈ રીતે આપીશ, તું મને ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં આપીશ. એટલે મેં એને મારી નિશમાં અને મારા કમ્ફર્ટ ઝોનમાં પ્રોમ્પ્ટ કર્યું, તો એને મને ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં પ્રોપરલી આન્સર અહીંયા આગળ આપ્યું. So that is the 4 terms that we have, very important to understand: prompt, input, training, and fine tuning. Dara, some people are finding it a little bit heavy, which I can understand, because this is it's important to understand the broad, basic, and the overview of ChatGPT, which you are giving. So vocabulary and people who are into it day to day, કારણ કે તમે આપણે રસોડામાં રસોઈ કરીએ તોય તમારે તેલ જુદું જોઈએ, વઘાર માટે જુદું, તેલમાં કેટલા બધા ટાઈપ આવે, તો આમ તમે કમ્પેર કરો, મસાલા જુદા હોય, આ એવી રીતના જ છે. પણ આ ટર્મ્સ આપણે યુઝ ટુ નથી ને, એટલે I don't know what the name JS and some of the others in the chat are finding it a little bit difficult. So once that, and you can keep it very simple. This is important to understand કે આ રીતના એમાં તમે કરી શકો. પણ તમારે શરૂઆતમાં, if you just want to keep it very simple and just put in, you know, like I said, the weather, or, you know, what recipe if you needed any, or where to go, what to do in India. So there are very simple ways. A lot of people have used it. Ramabhab in London, Jyotiben last week said she has downloaded it, Gajendra Pai. So there are a lot of ways. So right now, I don't want anyone to be confused. I think we're privileged to be able to have Dhara's extremely technical knowledge to give us that initial overview. કે એક જ પ્રોમ્પ્ટ, એક જ ઓલામાં તમે કેટલા બધા ભાગ પાડી શકો. You know, so that's what she's trying to take us through. And as time goes on, when you start using it, people Atyana are finding, some of them are finding it hard to download as well, which is understandable. But let's just go through it, and then the more practice makes one perfect. And this is definitely for us senior people, with due respect, it's not a subject we're born with. So I would just say કે તમે જેટલું તમને થોડુંક પણ સમજણ પડે is better than nothing, because this is in our everyday life now. Okay, so go ahead, Dara. Thank you. Dara, we can't hear you. Thank you. Okay, I just saw the chat and I can see that some of the people are not able to understand it. But we are going to take the practicals today itself. તો જેટલા terms મેં તમને કીધા છે એના આપણે આજે જ જોઈશું કે how this thing can be done. So just be with us. Just try to take whatever you can take from this. We are also going to see the same thing practically, and I think then it will make much more sense to you as well. So I wanted to take this 4 vocabularies, and then I'm going to take everything else. But people છે હજી, but that's okay. I wanted to focus more on these 4 things that you need to understand. કારણ કે તમને જો prompts લખતા આવડશે ને, તો તમે ChatGPT પાસે actual કામ તમારું કરાવી શકશો. Whether it is for your business, whether it is for your day-to-day life, તમારે, you know. Okay, I'll give you more information on this. I'll see, I can take a very simple આપણા ઘરેનું example આપણે લઈએ. You want a recipe of how to make a kheer, or you want to make a sabji, say, I'm not sure whether you want to create a sabji of paneer. So you cannot say, give me the recipe of paneer sabji. No, you have to be very specific. Yeah, paneer butter masala, paneer makhan wala, paneer butter, whatever you want, you have to tell me what can be added in this particular thing. Even આપણા
જૂના રેસિપીસ તમારા હોય, or you want to make ભરવા ભીંડી, you're not known to that, or you forgot the recipe કે એમાં શું શું એડ થાય, તો તમે રેસિપીસ બી એની પાસે માંગી શકો છો. બટ એના અંદર તમારા પ્રોમ્પ્ટ બી સરખા હોવા જોઈએ, તમારી ટ્રેનિંગ બી સરખી હોવી જોઈએ અને ફાઇન ટ્યુનિંગ બી થવું જોઈએ. So what you can write over here, if you want a recipe of paneer butter sabji, so you can write something like this. Give me a recipe of paneer butter, or you can say whether you are Jain, so maybe you can say that is Jain, specifically for Jain people, and we can say in step-wise format, step format માં આપો, or you can say for particularly 4 people, those who are for 4 people. તો 4 people કહો એટલે તમને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલા જ લેવાના કહે છે જે 4 લોકો માટે રિક્વાયર્ડ હોય, not for single person or 2 person, single serving or 4 serving. તો તમે કહી શકો. So that is all the things that are included in the prompt itself. I want a recipe of paneer butter sabji which is Jain. At the same time, I want it for 4 people. તો મારે એવી રીતે એને prompt આપવાનું કે એને બધી જ સમજ પડી જાય, and the base of that, it is going to give me a output. So that includes everything: prompt, input, training, and fine tuning. Okay. So I hope કે આ ચાર તમને થોડું થોડું ખબર પડી હશે. We will see that live thing as well. So I'm just stopping the sharing of the PPT. And now we are going to take our phones and download the ChatGPT app. Okay. So I'm going to share my first the Android phone. I think more people are on Android as well. So first we will go with the Android device. The iPhone device, people can also start their app store and try to find out the ChatGPT app. Okay. So very quickly, I'm going to start it on my Android phone and give it to you. Okay. Okay, it is taking some time over here. Just give me a minute. Until then, all the Do you I'll want to not take the confuse you chat more. questions, Tara? Yeah, I can take the chat questions till then. Yes, Okay. very good. Let us see the chat and see out what is there. Okay, so I think we have answered to JS and everybody. Yeah. So what is the country code for cell numbers above? Okay, that will be 44 for cell number above. That is which cell number? Yeah, that will be plus 44 because that is from UK. Okay. Ketiman, I can't understand some of the sentences you speak, not very clear. That's okay. Do you use message box to prompt input? Yes, we use the message box. So those who have downloaded and already started it, you can see there will be a message box at the bottom. WhatsApp chat message લખીએ છે, there will be a message box at the bottom of it, and you will get it from there. Okay, can it accept voice command? Yes, it can accept voice commands in mobile phones only. Okay, so you have to give the permission for it and it will be able to do it. Okay, I have downloaded it. However, when I open it, ask 3 questions. One, continue with Google, sign in with email, login. What should I do? Yeah, we are going to do that only. આપણે login કરતા શીખીશું. આપણે login કઈ રીતે કરી શકીએ. Okay, I have already joined with my Android phone. We are going to see that only. Android. Okay, it's still connecting. Okay. Okay, everybody can see the screen now. Not yet. Just a Okay, the first thing that we are going to do is can you see my screen? It's coming Yeah, I on. think yes. Yeah. Yeah, the first thing we are going to do is we are going to go to
the Play Store app. You can see the Play Store app symbol at the bottom of my screen, or you can just go inside your app section and you Okay. can see it over So there as well. those of you who haven't downloaded so far, Tara is taking you through now via Android how to download ChatGPT. Okay. Yeah. So we have done this multiple number of times. આપણે બહુ બધી apps install કરેલી છે. So here we are going to go to the search bar. In the search bar, we are going to write chat GPT. We are going to click on chat GPT first option and we have to see the company OpenAI. બહુ બધા છે સેમ જ ટાઈપના, but we have to see very clearly કે નીચે કંપનીનું નામ શું લખ્યું છે, OpenAI. You can see again OpenAI. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો OpenAI is the name. Just click on install. The link is already given in the chat. તમે ત્યાંથી બી એની પર ક્લિક કરી શકો છો અને ત્યાં જઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. So it is installing in my system. તમારા સિસ્ટમમાં બી ઇન્સ્ટોલ કરશે. Round and round and round it is going to go. Okay. So now the installation is done and you can click on the open button or you can just come out. અને તમે જોશો કે અહીંયા એક chat GPT કરીને app આવી ગઈ છે મારા ફોનની અંદર. So this is the chat GPT app. You can see જે ભાઈ રાખી છે. I'm just going to open it. So there was this question in the chat. Dara, it is giving me 3 prompts. Okay, continue with Google. You can, select the second option, sign up with email or login. Okay, so login ક્યારે થાય જ્યારે તમે already તમારી પાસે એનું account હોય ત્યારે. So I also don't have an account. You also don't have an account. Okay, so that is the first thing. Second is sign up with an email. આપણે આપણા email address થી sign up કરી શકીએ. So continue with Google, sign up with an email. આ બંને આપણે અત્યારે use કરવા પડશે. So if you are having a Gmail, તમે directly continue with Google કરી શકો છો. If you are not having a Gmail, તો તમે sign up with email કરી નાખો. એની પર click કરો. And you have to give an email address. તમારું iCloud નું ID કે કોઈ બી ID તમે અહીંયા આપી શકો છો. Then click on continue. Then you have to give the password and then you have to remember those things. Or if you don't want to go with all these steps, what I'll do, the easiest thing is continue with Google. આપણે પહેલા બી બહુ બધી વાર continue with Google કરેલું છે, Adobe Scanમાં કર્યું છે, બહુ બધી જગ્યાએ આપણે કરેલું છે. So we are just going to select continue with Google. જે તમારું Google વાળું login આવી જશે. ત્યાં આગળ તમારું Google નું email address તમે select કરો. મારું shahadhara.24. I'll select that. It will do some process. પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી મારી એપમાં રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ કરી અને પાછું આવી જશે. એ મને કહેશે વેલકમ ટુ ચેટ જીપીટી. ધીસ ઓફિશિયલ એપ ઇઝ ફ્રી. સિંક્સ યોર હિસ્ટ્રી અક્રોસ ડિવાઇસીસ એન્ડ બ્રિંગ યુ ધ લેટેસ્ટ મોડલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ ફ્રોમ ઓપન એઆઈ. અને એ થોડી આપણને ટ્રાન્સપરન્સી આપે છે which I taught you in AI. કે ચેટ જીપીટી કેન બી ઇનએક્યુરેટ. એ લોકો કહે છે કે there can be inaccuracy in the answers. તમારે એની પર 100% belief નહીં કરવાનું. Don't share sensitive information. Don't give any of the sensitive information to your chat GPT and control your chat history. તમે ડિસાઇડ કરો કે કેટલી હિસ્ટ્રી અમે રાખીશું અને કેટલી નહીં રાખીએ. So we have that control as well. આપણે કંઈ બી ક્લિયર કરવું હોય, જૂનું ચેટમાં આપણે જે બી લખ્યું હોય તો આપણે ક્લિયર બી કરી શકીશું. Okay, so we can click on continue button. Okay. So this is the look and feel of chat GPT. જે બહુ દિવસથી આપણે ગા કરીએ છીએ કે ભાઈ AI, chat GPT, AI, chat GPT, give some prompt, give some input and it will give you some answer. So this is how chat GPT looks and this is how we are going to make use of it and this is how we are going to get something on it. So એ તમને થોડાક options અહીંયા નીચે આપ્યા છે. You can see plan a tour for architectural photography in Barcelona. Tell a fact about Roman Empire, creative business card that really stands out, write a text inviting my neighbors to barbecue. તો તમારે કંઈ બી કોઈને ઇન્વિટેશન આપવું છે, તમારે રેસીપી જોઈએ છે, તમારે તમારી ટ્રીપ પ્લાન કરવી છે, તમારે બાર્સેલોના ગયા છો, તમારે જોવું છે ત્યાંની કયા કયા પ્લેસીસ વિઝિટ કરવાના છે, તમારી આઇટનરી આખી ડિફાઇન કરે કે પહેલા દિવસે શું કરો, બીજા દિવસે શું કરો, ત્રીજા દિવસે શું કરો. એવું તમારે ટ્રાવેલિંગ કરવું છે વિઝિટર વિઝા ઉપર, યુએસમાં વિઝિટ કરવું છે, કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ વિઝિટ કરવા છે. You can give anything prompt to it and it will give you an answer.
Now see, I will write something over here. Is there particular anything that you want to have over here? How is this different from Google? And has ChatGPT got camera and what privacy is there? Okay, this is one of the questions. Okay. And okay, I'll explain that as well. કે ChatGPT and Google કઈ રીતે બંને different છે, how both of them are different in their own terms. But right now we will focus on ChatGPT એના prompts ઉપર આપણે focus કરીશું અને એના prompts થી આપણે કઈ રીતે answers મળે એ આપણે જોઈશું. So first thing what I'm going to do is I'm going to ask ChatGPT to give me a recipe of paneer butter sabji. Okay. So let us write a prompt. Give me the recipe of paneer butter. And I'm going to give it like this to it. Okay, see over here. It has given me everything, instructions, what are the spices I have to add, how the tomatoes, how the peas, how the paneer, and how to finish. Your paneer butter is ready to serve. Enjoy with hot naan, roti, or rice. Now I got to know, okay, I have to, get some onions and some this kind of things. Now I got to know that I am Jain. I cannot eat the onions. I don't have onions at my home. So this is not a proper prompt that I have given. That is what I was telling you. કે prompt માં શું હોય? It has all the inputs that are required. It has all the fine tunings that are required. I have not given for how many people this will serve. Okay. હવે મારા ઘરે 10 લોકો આવવાના હોય and if I'm going to use this 200 gram of paneer, do you think કે 10 people માટે sufficient છે 200 gram of paneer? No. So I have to be very specific in my prompt, otherwise I will not get a proper answer. Are you getting this thing, everybody? કે હું તમને શું સમજાવતી હતી? Prompt, input, training, and fine tuning. So these are the 4 things that are required. Here I have given a prompt. मैं use कर લીધું ChatGPT. મને આન્સર બી મળી ગયો. આન્સર બી સાચો છે. પણ મારા પ્રોમ્પ્ટમાં શું મિસિંગ છે? જે વસ્તુ મારે જરૂર છે એ બધી વસ્તુઓ મિસિંગ છે. Like I want the recipe that is 10. I want the recipe to be for 10 people. So I have not given a specific thing about it. Now I will use this prompt again with some specificalities that I want. So I'll write, give me a Jain recipe of paneer butter for 10 people. So this is a proper prompt that has everything that ChatGPT સમજવું જોઈએ. So now see કે એનું બધા measurements change થઈ ગયા. All the measurements are changed. There are this okay, it is not able to understand the Jain word, so હજી બી onions એ તો આપ્યું જ છે. Okay. That serves 10 people, but you can see there has been changes in the spoons and how much things we required and everything. The preparation of the things remains the same. But તમે જોઈ શકો છો કે it has changed. Okay. So any things on this? Any questions on this thing? Tara, this is an American recipe. It doesn't say 5 meals or 10 meals or something. So how do we clarify that? It's I just clarified it for 10 people. No, you see on the first one. No, I understand. The recipe given is in cups and in spoons. That's more American. How do we do it for UK? Okay. In meals. Okay, UK you have different. You have it in metric. Metrics. Okay. So I think we can be more specific. We can try that. That's a nice thing. Let us try. Give me a recipe of paneer butter again. In we can say UK measurement for 10 people. Will that be okay? Yeah, hopefully. Let us see what it is doing for it. No, it is still giving in cups. Because mostly I have seen
the recipes are in this particular format only. I have not heard about this one that you're saying. But yeah, it is going to be in cups. And okay, for the ghee and everything, they have given the ml, but there are no metrics over there. So here initially they used to say half a cup of oil or ghee. But at bottom you can see they have told 4 cups, 8 and 10 garlic, 2 teaspoons, and spoons are used. But for oil, they have written over here 120 ml of oil or ghee. So maybe it is not able to understand the matrix, but teaspoons are being used and cups are being used. Yeah. But Mandavai's point is valid. A lot of the stuff that you get back will be in American format. Yeah, because it is that is the Yeah. standard one that they follow. Yeah. And the terminology. But often, if you wanted to say that you don't want flowery language and you just want UK English, then sometimes you'll be able to be explicit and mention that in your prompt that you want your reply in UK English. So that works as well. A recipe might be a slightly different kettle of fish. Different, yeah. But it's an important point that often you will be able to, because sometimes we spell our words differently to how Americans do as well. So if you just specify the prompt using UK English, then that might be a little bit different. You'll get answers. Thank you. So Dara, can we, I know you've got to continue, but I just want people in the chat, and some of them are for you. So could you just cover some of the questions from Lakshmi Ben and Smita? Yeah, I'll just do that. Yeah. Thank you. Okay. Okay, the first question again goes the same. How is it different from Google? I think that will take us some time to understand first ChatGPT, and then we can find out the difference between the two. Because right now we are still getting hands on ChatGPT. So we have already seen how Google search works, but we have to see how ChatGPT works. And I think post that we'll be able to give a proper differentiation on both of them. It has got the cameras and everything, but that is all in ChatGPT 4, which is the post that is the paid version. So yeah, we're not going to do that. We can only go up to ChatGPT 3.5. Right now, 3.5 version is the one which is that is freely available. The 4 version and the 4 plus version is a paid version. So we'll not be doing that. Okay, if continue with Google, will you get access to all my Gmail contacts? Yes, that has nothing to do with the app. એટલે તમારું ChatGPT તમારા contacts ને નહીં લે. It is just going to use as email કે તમને યાદ રાખવા માટે કે આ બેન તમારી history or something like that. That is just for the sign up purpose. The email address that you give is only for the sign up purpose. It will not touch your contacts. It will not touch anything about you from Google. It is just going to use your email to recognize you. Okay, again, if I return, so એ મને અહીંયાની history આપશે કે અત્યાર સુધી મેં કેટલું search કરેલું છે. So it will give me that history. That's it. એના માટે જ છે. Okay. Can it give a best deal, say holiday in Barcelona? Okay. We cannot do shopping on ChatGPT. Okay. It will help you to design your itinerary. તમને એ મળી જશે બધું જ. પણ તમે એમ કહો કે મારે આ ખરીદવું છે અહીંયા આગળ. So it will give you the link of Amazon. કે જાઓ Amazon પર જતા રહો. This is the link. You will try a search in Amazon and you will get the thing from Amazon. Okay. It is not a shopping or e-commerce app. So it can do all the clerical work, but not the shopping work. Like e-commerce, shopping, but yeah, you can say, what is the approximate budget for going to Barcelona? So I think it will be able to give you some approximate budget on that, but it will not be able to give you the final deal on it or something like that. It is not e-commerce. Because purchase sale nahi kari shako any other. Sorry, you just missed Sorry, you just missed a question. You know, the app said it will synchronize data across all your devices. Can you please explain that? Is only it take up your memory? Yeah, no, it will synchronize all the data across your device. Matlab, I have used my email address, Shahadara24, that particular email address inside ChatGPT, whatever I search, I'll get it everywhere. Like અત્યારે મેં મારા આ મોબાઈલમાં એ સર્ચ કર્યું છે, હવે મારા કમ્પ્યુટરમાં બી હું ઓપન કરીશ તો મને કમ્પ્યુટરમાં બી એ હિસ્ટ્રી બતાવશે કે Dhara, you searched for this paneer butter recipe last time when you logged into ChatGPT. એ જે synchronization છે, that is for ChatGPT. તો તમારી memory જોડે કશું નથી કારણ કે everything is stored on cloud. So nothing goes in your phone memory. The only thing synchronization મતલબ કે તમે login કર્યું છે એટલે next time તમે જ્યારે એ આઈડી થી ફરીથી login કરો તો તમારે previous history જે આપણે history ની વાત થઈ કે તમે જેટલા બી searches અત્યાર સુધી કર્યા હોય એ બધા searches તમને ફરીથી બતાવશે. That's it.
So Dara, just to clarify that synchronization, what we are trying to say is that if you have your ChatGPT on your phone, the same ChatGPT you've downloaded on your iPhone or your iPad, then you will get that information everywhere, right? Correct. And But for if that, you, what I'm going to do is I'm just yeah, sharing my iPhone app as well yeah, very but if you quickly. haven't downloaded the ChatGPT on your iPad and only on your phone, then you'll only have it on your phone, right? Yeah, correct. It Yeah. has only to do So, with the yeah, email address. It has only to do with absolutely. the email address. So I hope Okay, that's here I will, clear. Mhm. yeah, here you can see my ChatGPT already I have on my iPhone. Okay, and I can just click on the two dash that are on the top left hand side. Type નીચે તમે દેખાય છે બે dash છે. There are two dash, one small, one big. I'm just going to click on that. અને અહીંયાની તમે જોઈ શકો છો today આજે મેં શું સર્ચ કર્યું પનીર મટર રેસીપી. So that which I this is my iPhone. Okay, તો મેં જે Android માં કર્યું એ સેમ ટુ સેમ વસ્તુ મને iPhone માં બી બતાવે છે. So it is synchronized. The data is synchronized in both the phone. I can use this phone also, I can use that phone also. But the memory is not because everything is stored on cloud. But it's because you've downloaded on both of them. Yeah, I have downloaded With on the both the same phones and I email. have the same email address. Yeah. I have same So email that's- address. Yeah, that makes sense. I hope it does to the question. Yeah, Smita, but- I hope that's clear now. Yeah, but if I haven't got cloud, I don't subscribe to cloud, then it will fill up my phone memory or my iPad memory, won't it? Because it is going No, to the memory. the app is designed in such a way that it is storing on their cloud, not on our cloud. Oh, I see. Okay. OpenAI has their own database. It is storing everything over there, not on our phone. They have their own. Oh, So I even see. if we don't, say the Facebook બધું store કરે છે તો we can access this app only through the internet, not without the internet. Okay, so nothing is stored offline. આપણા phone ની અંદર કશું store નથી થતું. અગર તમારું net નહીં ચાલે તો તમારું ChatGPT બી નહીં ચાલે. This is my first session and I'm just quite concerned around privacy. Yeah, no. Yeah? Is the privacy, because people said you have to be careful what you divulge to it. So that's why, yeah. Okay, thank you. Yeah, so whatever the privacy concerns over here are only that much that when we logged in for the first time, if you see what the prompt they have given, they only said, don't share any of your private information with the ChatGPT. Like if you share your, as it is based on America more, so it is not that you share your SSN number, your social security number with ChatGPT and ask him to find out what is on this or what is on that, or you share your plain PRN number or something like that. ChatGPT is not for that. આપણા personal જે things છે કે plane ની શું situation છે, we can just ask the Airbus this is there on time or not. That much is okay. But what about this PRN? That is about a particular website or that particular website of the company's website, you have to do all those stuff. Yeah, so whenever you're giving some information on prompt, whenever you have to be very alert when you are giving prompt to ChatGPT. Make sure you're not revealing any of the personal information. That's it. Yeah, because somebody said, I read somebody was asking you for your date of birth. I wouldn't want to give my date of birth to anyone. Okay, you can avoid. That's okay. Let me just but normally they ask the date of birth. If somewhere maybe in Gmail only they are asking the date of birth. The only reason is that they want people to be 18 and above, and then only they got to use it. Now everybody, teenagers are also having mobile, and even toddlers are having mobile. So I understand they don't understand that much, but they do still have to enter the date of birth, with the help of which the system defines that it is an adult who is using the particular phone. And going back to the question, you can always delete this stuff. You don't have to keep it on your phone or in your ChatGPT. So there's a function there to be able to delete. And as time goes on, we'll look at those details as to how exactly to maneuver around the different functions of ChatGPT. So we'll come back to those aspects, yeah? And the other thing about the privacy, it's a different world altogether, and we have to be on the guard all the time. Whatever you try and download or use, because that is a number one. Security is number one for all of us. So, okay, Dara, one or two other quick questions before you complete. Anybody wants to give any kind of particular prompt very quickly? You want something before you answer go to on the something? prompt? There was Lakshmi, when you weren't able to download because you said you wanted your Google email.
Yeah. Are you able to download now? Yes, I have. I think so. Thank you very much. Okay. And I've been able to see some of the things you just mentioned. But one question: can you use it on desktop on a laptop? Yeah. Yeah. So what on the Mac? Example, this is on the phone, the chat, the questions that we've given, and they've given an answer. And you wanted to copy it into Word. So yeah, we can copy it into the Word. Yeah, we can. You can put on now on the laptop with the app. There's an app there. That is not an app on it. Either you can go with the app or you can just open this link that has been given in the chat by someone. I think Anand Bhai has given that. You can just have a look at it. That is that chat.openai.com. So that is what the link is. I'm just resharing that particular link. So you can just it has the same interface. It has the same interface everywhere, whether it is Android, Mac OS, MacBook, or yeah. Would the phone synchronize with the laptop when you do the example? Yes, it will synchronize. Totally, it will synchronize. I can show you that right now. I am using Mac only, so I'll just share my Mac prompt as well if you want. Thank you. Give me a sec. Yeah. So she was asking whether it synchronizes with Mac as well. Whatever we are doing, does it do with the system as well? So I was just saying yes, it synchronizes with your system also. So let me just open this particular link. And I'm going to share that particular link screen again with you, and you can see that particular recipe again. Time is never our friend. We have gone over. So yeah. If people are okay, can everybody see the screen? This is my laptop screen now that you are seeing. And you see today on the left-hand side, there is this paneer butter recipe again. Whatever we did in the mobile, we have it over here also. We can get a printout. We can get everything over here. Dara, the details of ChatGPT, we'll have to do it another day. As I said, time is marching on. It's already gone 5 o'clock. If people who need to leave, we can understand. Those who really want to stay for a couple more minutes, we can just complete the session because it's individual. This is just the beginning of ChatGPT. There's so much to it. And one of the questions that was there, okay, what can it do and why do we need it? So Dara, my contribution to that question would be, Manisha Ben asked, okay, why do we need ChatGPT? So just the butter paneer masala recipe that Dara did on ChatGPT, you had the whole recipe. If you try and do that in Google, you will have so many different videos in so many different languages. So it won't give you that exact simple write-up description. So that's the first difference. But the more you try these things and the more we try every week for the next few weeks, you'll be able to understand how much ChatGPT can do for us. Yeah, people who are in offices, they write their minutes. Dara will probably look at Gujarati and other things. So over the next few weeks, because we've been very fortunate that our champion, Chandakant Bhai, has been able to find some funding for us. So we wholeheartedly thank you, Chandakant Bhai, National Council of Gujarati Organizations, a very proactive group in UK. They do a lot of good work in terms of trying to share the important things and advocating stuff and for Gujarati associations. Chandakant Bhai, would you like to say anything? I know you were finding it hard to join, but I'm glad you've been able to join. You'll have to unmute Dara. Can you unmute Chandakant Bhai? Yeah, you just have to press yes. And Chandakant Bhai, screen upar avse. Just press yes. Yeah. Okay. Who train mahato etle, I know. Appreciate it. Yeah. Appreciate you joining. Anyway, National Congress of Gujarati Organization, which is an umbrella organization, is going to sponsor the lessons for the next few weeks. So hopefully everybody will benefit out of it. Okay. Okay, thank you very much. I mean, I know you worked and you have really spread the message of these mobile learning labs a lot, and you are a true champion. And we, both Dara, myself, and mobile team really appreciate it. And the campaign, education, so we really do appreciate it a lot. Thank you. You're welcome.
Jaruri che, yeah. A lot of questions. It is a new topic. I fully understand. It's not easy because all of us are still trying to get through maneuvering just our mobile phone. Anybody who is new over the COVID period, we did a lot of sessions. If you try and go through the YouTube link, you'll see different sessions. Tamara own time tama learn kari shakso. So that will help you as well in so many days. Because Dara did a wonderful job during that time. I've also got a couple of other people who have said they would be willing to sponsor. Dara, whilst I'm just finishing this, is there anything you can help people on the chat? Will you just quickly check that for me, please? Yeah, I was trying to, I was અને ઘણા new just members છે. I think Lakshmiben new to answer the membership and ઘણા બધા new members છે. Feel free to share it with your groups as well. કારણ કે Dara focuses on Android phone. આપણી પાસે Samsung, Motorola કે બધું હોય કે Apple પણ હોય. અને you can understand that we don't have any extra helpers in the chat who are technical savvy. કે જે થોડું બધાના detailed questions. એટલે બધાનું થોડું જુદું હશે. So my suggestion, which is what you've all said in the past, કે તમે અત્યારના ધારા છે કે આપણે એના ઉપર focus કરીએ. જો તમારું બધાનું permutation and your phones will be so different, and whether it will be upgraded, whether it won't. So it won't always download and follow what Dara will be showing us straight away. So once you focus on what she tells us, then during the week, you can go back to our YouTube link and just try and play with it. Where you struggle, then the following week we'll try and make sure કે 10 minute હવેથી regularly રાખીએ કે બધાના questions આપણે answer કરીએ. બરાબર Dara? Does that make sense? Yeah? Okay. Yes, of course. Okay. Dara, was there anything, like I said, ke Gajendra bhai no phone barabar nathi, so he can't talk, but he sent a message that he found ChatGPT excellent. He's used it. Tame tamara grandchildren સાથે use kar. So there's so many ways that we can learn how best to use this. And Manisha ben, tamari query tame pote time કાઢી અને Google માં inquiry નાખજો અને ChatGPT માં અને you compare, and then you will see the difference, sort of thing, what it does and what it gives you. But just bear with her. Sharuatma, to understand the whole picture is not easy because it is quite a new topic for us. But as time goes on, practice અને જેમ ધારા પણ examples આપશે તમારી પાસે તમે try કર્યું હોય. જ્યોતિબેન તમે અમારી સાથે છો? કોઈ અહીંયા છે કે જેને between last week અને આ weekમાં ChatGPT ના અમુક prompts try કર્યા હોય and you want to share with us? That will be great. Any takers on that? Okay, so people are wanting the YouTube link as well. So, Smitaban, I'm again sharing the YouTube link in the chat. So, કેમ very બધા quickly quiet I'll થઈ ગયા છો? ચંદ્રકાંતભાઈ તમે ટ્રાય So- કર્યું ChatGPT? મહેન્દ્રભાઈ તમે? Dara, can Okay. you unmute everybody, please? Yeah, I Just can ask starting to get everyone. into it, so hopefully. Yeah, it's early days. I think It's early days. In the early days, I think 1 or 2 more sessions, people will be able to explore themselves and get some more queries on this, I think. Right. Yeah. Thank I don't you. know if Jyotiben is here. She downloaded and she said it was really good. Okay. Gajendra So Bhai is sold everyone, on it. yeah. Also, those who are new, I'm again sending this message with Smita's number on it. Just WhatsApp her. She will add you to the group. Just WhatsApp your number to her. She will add you to the WhatsApp group. So you'll get all the details which you have not gotten over here. So you get it everything in the group as well. The YouTube link, the next link, the next session details, everything you get on the chat. Of Manisha, WhatsApp. your question about learning Apple phone features. Yeah, over the COVID period, again, if you use our YouTube link, you'll find some of the things that we've covered in there. For time being, we're going to work on this AI and ChatGPT. But as time goes on, we will see if we can go back to the individual features of the phones. So you've got the YouTube link. Are there any other burning questions? Because I know time is ticking on. Okay, Thank I've you tried so to much. answer everyone in the chat. I've given replies to them till the time you Okay. were talking. So Okay. mostly, I think there are 1 or 2 more questions based on the link. They want the YouTube link. There are this one particular question: what is the difference between ChatGPT and Google search? So again, it is coming again and again. So I think We next will- session we we can will do take it that next particular week. answer first. Yeah. In the next session, we can take that particular thing. Apart from that, there's all the synchronization Dara, it says how between long laptop history and it the 2 keeps. mobiles and everything. Dara, how I've long given does the answer to that.
it saves automatically, and it starts with the starting to the ending. Unless you don't delete it, nothing deletes from it. Okay, fine. Yeah, Okay. can I just quickly ask, somebody asked about downloading on the laptop, but again, you see, because I did a little Google search before I came on here, it was saying laptop will automatically, Microsoft will give you Bing, AI on Bing. Now, we don't want that, do you? Okay. No, we don't want that. But that is what I said. You just open the link, ChatGPT. I've given that particular link, openai.chatgpt.com. So we have to use that particular link you just have to do the chat, or you can give the Google prompt as ChatGPT login. That's it. It will give you the answer. See, once ChatGPT has entered the market, there are many more companies who have developed this kind of thing. It's not only ChatGPT in the market. ઓકે હવે જે રીતે એક એન્ડ્રોઈડ ફોન સેમસંગ નો નીકળ્યો છે, કેટલી બધી કંપનીઝ છે આપણી પાસે, MI છે, OnePlus છે, Xiaomi છે, કેટલા બધા ફોન્સ કાઢ્યા છે, રાઈટ? તો સેમ વે ChatGPT એક વખત નીકળી ગયું, પછી many other people have cloned it. એના જેવી સેમ ટુ સેમ એપ બનાવી છે, બહુ બધા. Bing એ બનાવી છે, Yahoo એ બનાવી છે, ઇવન Google is trying to generate, ઇવન Meta is trying to generate, એટલે કે Facebook, Instagram જેને બનાવ્યું છે આપણો માર્ક ઝુકરબર્ગ, એ બી હવે એક નવું લઈને આવે છે AI. That is called Meta AI. જે રીતે ChatGPT છે એવી રીતે Meta AI લઈને આવે છે. તો બહુ જલ્દી એ લોન્ચ કરવાનો છે. તો આપણે કોઈ બી એક શીખીશું તો that is going to help us with everybody. Okay. So and everybody, because the companies are different, all the apps are also different. It's not the same. But the process of working is same. So either you learn any one of it, બીજા બધામાં થોડુંક slight options here or there. તે રીતે આપણે Android અને iPhone માં જોઈએ, જે option here or there. જે વસ્તુ Android માં થાય છે, એ જ વસ્તુ Apple માં થાય છે. બરાબર? WhatsApp કરો, YouTube करो, के कॉलिंग करो, के नंबर सेव करो, के जीमेल अकाउंट क्रिएट करो, के iCloud अकाउंट क्रिएट करो, कंपनी डिफरન્ટ એટલે એનું કામ થોડું ડિફરન્ટ એવી રીતે. Right. Again, time is ticking on. Praveen Bhai and Dakshavan, he tried putting days of the week and he said it was a success. So thank you very much. And we look forward to you supporting us as well. Thank you once again. Chandrakant Bhai, can you on our behalf, all the learners, Dara and myself and the team, thank the National Council organization for really supporting this project. And we really thank you wholeheartedly for all your efforts. So, Gadiya Bada Puche che, je nava che, please, tamara friends ke jene pan tamne maro number apyo hoy to join in the group. Kanke badan individually marathi nahi mokli shakai. So it's best that you join the group, and then in there, there's the YouTube link, and also every week noche session link. So that makes life easy for yourselves and for us as well. And then you don't have to ask, already but all I can say is have a wonderful week. Dara, thank you. And just try. તમને ડિફિકલ્ટ આપણને લાગશે પણ સિમ્પલ તમે લખો કે મારે કોઈને બર્થડે મેસેજ મોકલવો છે તો just tell GPT કે send my granddaughter a birthday message. Okay, another time just thank somebody for having given us a dinner party, and it was simple તમે try કરશો ને you'll see how much it comes up with answers. So it will be really interesting, I think, yeah? And we will maneuver around the different ways how to use it meaningfully. Okay, so Dara, thank you very much. Everybody have a wonderful evening and weekend, and see you next week. Yeah, thank you. And next week મને જોઈએ છે કે તમારા experiences આખા week ના share કરો કે તમે શું લખ્યું ને તમને શું લાગ્યું, કારણ કે મને ને ધારાને જ નથી બોલવું. We are here to learn from each other as well. Okay, so thank you very much. Mitaben, a group tame kyo cho? Is it mobile learning devices? Is it called mobile learning devices? Yeah, mobile learning apps. Oh, because I've got one mobile learning device. Yeah. Is that the mobile one apps learning? Mobile apps learning, yeah. Mobile apps learning. Okay. Thank you, Dara Ben. Thank you. Muktaben, તમે આજે join નથી થયા સુરેશભાઈ? નથી ત્યાં લાગતા. Okay. They have sent links to Lakshmiben ne batan. I hope you found it useful. Yeah. Smitaben, thank you very much. Thank you. Okay, see you all soon. Okay, bye, Dara. See you also. Thank you. Bye everyone. Thank you. Namaste. Thank you, everybody. Have a nice